As piores lavadoras têm gente reclamando a máquina irá defeito, de comprar em 2026. Passa aí seu filho de mim. Vamos começar Electrolux LED 14. Realmente fica só dor de cabeça. Não comprem LED 14. Comprem LED 13, LED 15 e LED 17. A LED 14 virou 14,5 kg. Agora vocês podem comprar LED 15. Olha aí no foto. Brastemp BWK 14. Ela é ridícula. E tem mecânica frágil. Que máquina descartável. Motor 1/4 de ferrujado. Agora não é mais, essa virou 15 kg, não muda nada. Brastemp novamente. WN15ET. Nossa velha e querida Brastemp. Essa máquina é linda. É claro que ela não. As lavadoras é horrível mesmo. Console CWH15. Totalmente ela é ridícula igual a CWH14. Você quer comprar essa máquina tiver o problema não se repete, não recomendo. Feia só de olhar. Electrolux LAC 12. Nossa, ela só fica dor de cabeça igual a LED 14. Você quer comprar essa porcaria, não recomendo mesmo. Console CWH11. Ela tem motor 1/4 de frágil. Quando terminar essa agitação, aí começa a centrifugar as rampas também faz igual a CWH14. Ela não movimenta no níveis altos. Comprem CWH12 CWB09. Electrolux LT11F. Atenção, você quer comprar uma máquina no ferro velho, assim vai dar o problema. Console CWH12BB. Essa é boa. É por isso que ela não. Isso é CWH11 que vão dar o problema. Brastemp BWF15, como vocês verem conhecem. Console CWK17. Tem mecânica nunca são boas. Mas ela tem agitações horríveis. Console CWB09. Ela tem barulho horríveis. Ela tem 1 ano dar o defeito. Vai ser pior. Não comprem as lavadoras horríveis, comprem lavadoras mais raras da Mais Lançamentos.